da tradição, né? Não, você vai falar seu nome primeiro. Meu nome é Antônio de Jesus Luiz. O nome da embaixada nossa é Santo Expedito. O projeto Três Reis Magos da Lei 12.017. Agora você vai falar um pouco da sua tradição. Essa tradição nossa vem de geração por geração. Desde o tempo dos avós, né? Eu tinha 12 anos de idade quando nós começamos essa jornada. E com fé aos Santos Reis, nós vai vencendo essa batalha. E nós temos muita fé com o Santo Reis, porque nós já conseguimos muitas bênçãos, muitos milagres em nome dos Três Reis Magos do Oriente. Então por isso nós mantemos essa tradição até o quanto nós puder, em nome dos Três Reis Magos. Oi?
Três. Minutos. Ah, pode parar?